Hallelujah. And also open our mouth this morning and begin to thank God for the grace He has given us to be in His presence. Open your mouth and thank God for His glory to be glorified. Open your mouth and thank God that He has brought us here today. We are gathered here in His presence. Church, let's pray. I don't see us praying. God, from the presence of the Lord this morning, thank you for the gift of life. And He's given you the grace to be in His presence this morning. Thank you, Lord. Magnify your holy name. We thank you, O Lord, for the gift of life. We thank you, O Lord, for the breath of life. Thank you, Lord, for our brethren and our sisters, O Lord, for our outlet to Canada. We thank you, Lord, for that you bringing them, O God, to your presence in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. The word of God says that when two or more are gathered in His presence, when two or more are gathered in His name, that in His presence. I'm very sure there's two or more of us here gathered here. We are here for Him. For the name of the Lord. So He is in His presence. So let's thank the Lord for His glorious presence in our midst. Open your mouth and pray to the Lord. Heavenly Father, oh great and mighty God, we thank you for your glorious presence in our midst. We are gathered here in your name. In the mighty name of Jesus, we are going to pray. Because no one comes into the presence of the Lord and comes back the same way they came. So I'm going to pray and ask the Holy Spirit to grace us with His presence this morning. He's going to bless us. And as we come here, we will not go back the same way they came. As we are here in His presence, we will not go back empty-handed. In the mighty name of Jesus, let's open our mouth and pray. Heavenly Father, oh great and mighty God, Father, we pray, we ask the Lord that you bless us this morning with your presence, Yahweh. Father, we pray, Lord, that you will take control of God over our lives. Everything that happens to us, we commit to your hands. We ask you to take control, Yahweh. In the name of Jesus, Father, we pray, oh Lord, that you will grace us, that you will bless us this morning, Yahweh. And all our presence will go back the same way they came. And everyone who enters into this place will be filled with your Holy Spirit in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let's come in this service of today to God's hands. Let's ask for His blessing. This is His word that we should come in our plans and our thoughts to Him. And He will establish it. So let's come in this service of today into God's hands. Everything that is going to happen in this service today, we ask for God's blessing. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we are going to pray unto the Lord to fill every person that mounts His altar today. That He will speak through them. That He will bless His people through everyone who mounts His altar. In the mighty name of Jesus, let's pray. Everyone you're going to use today, oh God, to serve the people Yahweh. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let's pray that the Lord will open our hearts to receive His word today. And give us hearing ears. And that we'll be able to keep His word in our hearts in the mighty name of Jesus. And that His word will multiply in us. In the mighty name of Jesus. Let's pray. Let's thank God for the word He has prepared for us today. We are going to bless the word of the Lord. I want us to be intentional. Let's pray that His word comes out. That He's going to speak to us individually. In the name of Jesus, let's pray.
People of God, this is the first month. This is the first day of the month of February. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de février. And to our custom, the Lord has a word for us this morning. Comme à Jésus, le Seigneur a pour nous une parole He has chaque a word mois. for His church. Il a une parole pour son église. I want us to pray. J'aimerais que nous prions. Pray individually. Pray for the church promotion. Prions individuellement pour l'église. That He's going to bless us through His word this morning. Il va nous bénir à travers sa And parole. the word He has for us for this month Et la parole qu'il a pour nous will be accomplished. sera It will accomplie. be fulfilled Sera for the accomplie. church and for us as individuals. Pour l'église et pour nous. In the mighty name of Jesus, let's pray. Never be thank you, O God, for this new month of yours. Thank you, Yahweh. Thank you for your wonderful mercy, God, for this month, Yahweh, for your church and for us as individuals. Lord, we pray for what comes out today, O Lord. That is going to bless us. That is going to impact us. That is going to be accomplished in our lives. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I want us to pray for our brothers and sisters who are still on their way. J'aimerais que nous prions pour nos frères et sœurs qui sont toujours dans les That chemins. we pray that the Lord will quicken them to His presence. Nous prions que la parole de Dieu If there's anyone who is hesitating at home, if there's anyone who is hesitating, qu'il y a qui que ce soit qui hésite dans the la Holy maison. Spirit minister to them, Que le Saint-Esprit leur rende so that we paix. come quickly to God's presence. Afin qu'ils viennent rapidement Every dans la obstacle maison. that might be on their way, Tout obstacle qui fait sur leur chemin. let it be destroyed in the mighty name of Jesus. Let's pray. Ikapasuka, ikashene, ikayanga, ikasuka, rekete, ikashene, ikayanga, ikasuka, rekete, ikayanga, ikashene. In the mighty name of Jesus, let's pray that God's fire on this altar Prions que today le feu du Saint-Esprit en ce will jour rekindle, serait réchauffé. will rekindle in the name of Jesus. Sera réchauffé au nom And de everyone Jésus. who comes in here, Ce qui que ce soit entre en ce for this is jour. the altar of solution. Car c'est le cas de Everyone who comes solution. in here today, Ce qui que ce soit to entre come back to the testimony. For entre avec the le glory of God in the name of Jesus. C'est la gloire de Dieu au Pray nom de that Jésus. this fire of this altar Nous prions pour le feu is going to de Dieu. consume Ça va consommer. everything that has not glorified Nous God prions le glorifie à Dieu. in the night and this morning. Afin qu'en apprenant la In the mighty name of Jesus, let's pray. Ikapasuka na bahibashele. Ikayana na bahibasukaba. You are God who can break down this way. Rekete ikasuka na bahibashele. Ikayana na bahibasukaba. Rekete ikayana na bahibashele. In the mighty name of Jesus, let's cover this entire environment with the blood of Jesus. contexte cette église par le sang de Jésus. Cover this hall with the blood of Jesus. Open your mouth and cover yourself. Cover this distance, cover this room. Cover the surrounding and neighborhood with the precious blood of Jesus Dans Christ. l'environnement par le sang de Jésus. Cover them with the blood of Jesus. Let's cover the children with the blood of Jesus. Saturate this place with the blood of Jesus away. We cover the entryways of God to the presence of the blood of Jesus. We cover everyone in presence with the precious blood of our Lord Jesus Christ. We cover the service of God. We will speak the name of Jesus Christ over this service. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Amen. Let's put our hands for the Lord this morning. La parole du Seigneur en ce matin à Koran. Alléluia. Alléluia. C'est le moment pour nous de bénir l'Éternel. Alléluia. C'est le moment pour nous de louer notre grand Dieu. Alléluia. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir ce que le Seigneur a fait pour nous au courant de la semaine, si nous avons donc une raison de témoigner sa bonté, de danser pour sa gloire. Alléluia. Il y a un chanteur qui a dit, ils avaient planifié la mort pour nous, mais le Seigneur a dit non, non, non. Ils nous ont planifié même l'échec. Ils ont même planifié la guerre. Mais le Seigneur a dit non à leur projet. Nous allons donc chanter ce matin. Nous allons donc louer le Seigneur ce matin. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, Seigneur. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie.
Tu es Jéhovah Jireh, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh, tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Jireh. Marie t'appartient, c'est toi qui me l'as donné. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Jireh. T'appartient, c'est toi qui me l'as donné. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Jireh. Yahweh, 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 Yahweh.
morning, everyone. Amen. So, we'll be reading our first prayer point. Nous allons prendre notre premier sujet de prière. From the book of 1 Thessalonians 5, verse 18. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. I'll read in English while waiting for the French version. Amen. Be thankful in all circumstances, for this is God's will, you who belong to Christ Jesus. Amen. Amen. Is someone there, please? You can read in French. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Amen. Amen. Please, I would like us to stand up and take our first prayer. Moi, que nous nous mettons debout sur le pied. I would like us to open our mouths and begin to pray and thank God for this new month, for this new beginning. Let's thank God for everything He has done in our lives. Whatever we have been facing the month of January, because He said in the word in every circumstance we should give Him thanks. No matter the challenge, let's open our mouth and sing to thank Him. Father, in the name of Jesus, we give you glory, Lord of Lord and Omega. That I thank you for your amazing movement. Thank you for your grace upon our lives. Thank you, oh God, for the privilege that you sent upon another new month. Thank you for the opportunity and thank you for all what you done over our lives, what you are doing now and what you are going to do. Thank you, oh God, for all the pain. Thank you, oh God, for all the happiness. Thank you, oh God, for all the everything about us. Thank you, mighty man in majesty. That is why now, oh God, for the life. Thank you, oh God, for the gift of life. Thank you, oh God, for my father in the house. Thank you, oh God, for the man of God. Thank you, oh God, for my family. Thank you, oh God, for my family in our life. Lord, I thank you for your grace. I worship you, oh God. I praise you, oh God, because you know that I love you. Thank you, my Jesus. Thank you, my Savior. Thank you, mighty man, Father. Thank you, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 C'est bon. Amen. Acclamons merci au Dieu de la présence de l'Éternel, deuxième sujet de prière. Bonjour à tous les people of God. Oui, nous allons passer au deuxième sujet de prière. We're going to move to our second prayer point. Et notre verset est tiré du psaume 105. And our text is taken from Psalms 105, Du verset 1 à 2. verse 1 and 2. Si nous y sommes, je dis au nom de Jésus. Amen. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de tous ses merveilles. Amen. Amen. Oui. Nous allons nous mettre sur nos deux pieds We are going to rise on our feet et rendre grâce au Seigneur and we are going to give thanks to the Lord pour tout ce qu'il a toujours fait pour nous dans notre vie. for all He has been doing. Depuis que l'année a commencé, car il nous a gardés tout au long du mois de Throughout janvier. the month of January, Et il a permis qu'on voie le jour d'aujourd'hui. Nous sommes le 1er and He février. permitted us to see the day of Pour today. cela, nous allons lui dire merci. For Et that, lui we are going to rendre tell Him grâce. thank you and give Et lui Him dire praise. merci pour tout ce qu'il a fait de merveilleux pour nous. Tell Him thank you Pendant for tout le mois wonderful de things janvier. He did Et for us ce mois throughout the qui month of commence. January. Recommandons nos grâces aux ses mains et rendons-lui grâce pour cela. Let's thank God for this day, the month of February, this has Nous been sommes encore ici à ta présence ce matin. Nous sommes des Christians unis de vérité. Mais non, parce que toi, tu as veillé sur nous. Vous êtes nouvelle avec qui a commencé tout le monde entier. Tu nous as préservés des maladies, des accidents, de toutes sortes de choses que l'ennemi a dû mettre sur pied comme plan pour pouvoir nous empêcher d'avancer. Mais toi, tu n'as pas permis cela. Je vais te rendre grâce pour cela, Père éternel, papa, pour
Ce 1er février, Père éternel, papa mon Dieu, dans la voie et le rêve que je sois rendu, pour tous ces biens que Père éternel, papa mon Dieu, que toi, tu veilles sur nous, sur nos enfants, sur nos familles, sur tous les qui te possible, le partage en femme, oh Seigneur, que la gloire te soit rendue pour toutes ces protections, pour tout ce Père éternel, papa mon Dieu, tu as prévu pour nous, car tu as pouvoir empêcher que les ennemis, Père éternel, papa, ne soient pas un obstacle dans nos vies, ne soient pas un obstacle dans cette église, ne soient pas un obstacle dans nos familles, pour nos enfants, nos époux, nos femmes. Seigneur, je te rends grâce, car tu es merveilleux. Nul ne sera jamais contre toi, parce que toi, tu ne laisseras tomber jamais tes enfants. Mais l'homme pourra le faire. Raison pour laquelle on met toute notre confiance en toi, car c'est toi, ce Père éternel, papa mon Dieu, qui connaît nos passés, nos vies. Merci Seigneur, merci pour toutes tes merveilles. Non seulement de tes Père éternel, c'est toi qui au contrôle, c'est toi qui fais, Père éternel, papa mon Dieu. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus pour tout ce que tu fais, Père éternel. Pas seulement pour moi, oh mon Dieu, mais pour tout le monde, pour cette église en particulier, pour le pasteur en particulier, sa femme, et tous les membres, y compris nos petits bébés qui sont nos enfants. Ils sont les anges de Dieu, Seigneur, que tu les viennes de protéger parce que ils sont les hommes, tous les tourments, ne sais pas si tu te protèges. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci pour nos vies. Merci pour la santé, pour toute la gloire, sur ta venue. Comme tu es merveilleux, reste et demeure fidèle dans nos vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Let's clap our hands while we sit in the presence of the Lord. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour, maman. Good morning. Et bon début du mois de février. Alléluia. Je reçois, maman. Amen. Vous êtes bénis. Your blessed. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le troisième sujet de prière We are going to continue qui with est our tiré dans le livre d'Isaïe 43, verset 26. taken from the book of Isaiah, chapter 43, verse 6. Isaïe 44, Isaiah chapter 44, verset 26. verse 26. Si vous êtes à la page, je lis. Je confie la parole de mon serviteur et j'accomplis ce qu'il prédit.